Shadi Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Prabhus and Matajis. Today we are going to continue our Bhagavad Gita Hare discussion. Krishna, Prabhu. Hare Krishna. So, கடைசியா எங்க ஸ்டாப் பண்ணோம் பிரபு? Any idea? கடைசியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are on chapter 16, the divine and demonic nature. Okay. அடுத்து இந்த ஸ்லோகம். Okay, yeah. 16.9. एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धय नष्टात्मनोऽल्पबुद्धय नष्टात्मनोऽल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्रकर्माणः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः यारे Hare Krishna. Oh, just 1 minute. Okay, so anyone like to try? Prabhu's Matajis, you may try. Let me just. Anyone want to try? Shloka? Could I try, Prabhu? Yeah, please try, Prabhu. Etam drishtim avastabhya nasatmano alpabuddhaya prabhavati ugrakarmana saya jagato ahita. Okay, anyone else? एतं दृष्टिम् अवस्तभ्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः. Matajis? Hare Krishna, sir. Yeah. Etam diristam avastabhya nastamano alpa buddhaya prabhavanti ugra karmana kasaya jagato hitaya. Hare Krishna, sir. Shayaya, not Kashaya. Shahaya. Shayaya Jagato Hitaha. Thank you, Mataji. So, etam, this, drishtim, vision, avashtabhya, accepting, nashta, having lost. Nashta, it's a very familiar word. Nashta. இது எந்த ஸ்லோகத்தில் கேட்டிருப்போம் இந்த வார்த்தை நஷ்ட? Any other sloka have this word nashta? Anyone? No idea. Is he asking what shloka, Prabhu? Yes. Which sloka have the similar verse, a similar word? Nashta. Nashtapriya Shabdreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Yeah. That is famous verse. Anything else from Bhagavad? Anything else from Bhagavad Gita?
evam parampara praptam imam raja ऋषयो vidoho. Right? So, what is the next? Evam parampara praptam worst. Have this shloka. Evam parampara praptam. Right? So, evam parampara praptam. Hare Krishna. I think I have some connection problem. So, am I audible? Yes, Prabhu. Yes. So, நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம் அந்த Yes, நஷ்டன்ற Prabhu. வார்த்தை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதா 4.2 ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 4.2ல வந்து நஷ்டா ஸோ யோக நஷ்டா பரந்தப்பா when the chain is broken when the chain is broken the knowledge the chain of knowledge is broken Krishna established he come back and establish the disciplic succession. So Krishna is telling here, the supreme chain was received through parampara, right? And the saintly king understood in that way. But sa kalineha, due to the time, what happened? Yogo nashta parantapa, they appeared to be broken, appeared to be lost. Right? Later verse we can see how Krishna came for establishing the dharma. So like that here, yeah, I'm just connecting. So this is how we should study Bhagavad Gita. We should always try to connect each word of the shloka. So here, etam drishtim avastabhya nashta, lost, having lost. Atmana themselves. Alpa buddhaya. Swalpa. We have seen in shloka Bhagavad Gita also. The verse, anyone remember the verse? Swalpam asya dharmasya trayate mahato bayat. Whenever we do something very little, alpa means very little, swalpa, very little, Krishna says he will protect us, he will remember. So like that, alpa buddhaya, very little, very less intelligent people. Alpa buddhi. சொல்றல்ல என்னடா அப்படி அல்பத்தனமா நடந்துக்கிறீங்க. So alpa means very little buddhi, less intelligent. Buddhaya means buddhi, intelligent. So alpa buddhaya, the less intelligent. அடுத்தது பிரபவந்தி பிரபவந்தி flourish. So we must understand each word, the meaning, then only we can realize the shloka. அந்த ஸ்லோகத்தை வந்து நம்ம அப்படியே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். So that's why the word to word is very important. Ugra karmana. Karma means action, activity. Karmana. Ugra means what? Anger, pain. Ugra karmana, engage in painful activity. Ugram. நம்ம உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணம் ஜ்வலந்தம் சர்வதோ முகம் வருதுல்ல நிருசிங்க மந்திரத்தில். உக்ர மீன்ஸ் வெரி ஃபியர்ஸ், வெரி ஆங்கர், உக்ரமாக இருக்கிறது. ஆல்சோ இயர் உக்ர கர்மா மீன்ஸ் painful activity. So in this context, ugra means painful activity. Shayaya. So Shayaya means for destruction. Jagata, we know Lord Jagannath. Jagannath is the Lord of the universe. Jagatnadhar. Adhe mari Jagat means world, universe. Ahita, unbeneficial.
Hita means beneficial. Hita means not beneficial. So, translation. Following such conclusions, the demonic who are lost to themselves. So Krishna is speaking about demon. In the previous verse, we have established what is the qualities of demons. Krishna has explained. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாரு, following such conclusion, previous verse, the demonic who are lost to themselves and who have no intelligence, alpa buddhaya, no intelligence, alpa buddhi, engage in unbeneficial, ahita, horrible work, ugra karma, meant to destroy the world, kshayaya jagata. This is the meaning. So, etam drishtim avastabhya nashtatmano alpa buddhaya prabhavanti ugra karmana shayaya jagato hitaha. Okay, so let's read the purport. Can anyone read for me? Short purport. Sorry, Prabhu, Hare, my screen is so small, that's why I cannot read. Sorry, Prabhu. Okay, no problem. Anyone else want to try? Hare Krishna, Read? sir. Yeah, please. Okay. The demonic are engaged in activities that will lead the world to destruction. The Lord states here that they are less intelligent. The materialistic who have no concept of God think that they are advancing. But according to Bhagavad Gita, they are unintelligent and devoid of all senses. They try to enjoy this material world to the utmost limit and therefore always engage in inventing something for sense gratification. Such materialistic inventions are considered to be advancement of human civilization, but the result is that people grow more and more violent and more cruel to animals and cruel to other human beings. They have no idea how to behave towards one another. Animal killing is very prominent among demonic people. Such people are considered the enemies of the world because ultimately they will invent or create something which will bring destruction to all. Indirectly, this verse anticipate that invention of nuclear weapons of which the whole world is today very proud. At any moment, war may take place and these atomic weapons may create havoc. Such things are created solely for the destruction of the world, and this is indicated here. Due to godlessness, such weapons are invented to human society. They are not meant for the peace and prosperity of the world. Hare Krishna, sir. Right. So, பார்த்தீங்கன்னா, we have to go back to the previous shloka. So, let us recap. I think the previous shloka was a very important shloka. They say that the world is unreal, with no foundation, no God in control. They say it is produced by sex desire and has no cause other than lust. So, can anyone tell me in short, நம்ம போன வாரம் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க? சரஸ் மாதாஜி ஓ வைஷ்ணவ பிரபு, can you like summarize for us last week's? They said the last verse says that they don't believe in God, that everything comes out of sexual combination, Babu. Correct. So, நம்ம பேசணும். What was the content we discussed last week? I mean, anyone remember? But Big Bang, sir. Correct, சொல்லுங்க மாதாஜி. Please elaborate. So, என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? I just want to know what you understand. From last week discussion, what you have understood, what we have established, what is convincing, what is not convincing. The scientists say that the universe was created
come when all the chemical element combine together and one point it expand and explode. But we don't believe that. Then from there only creation came. So we need to defeat it like it is not logic. Yeah, it's not that we don't believe it. See, believe is very subjective. So I have, I mean, just for our learning sake, Mataji, the word believe is very subjective word. You know, how do I tell that? Belief is based on your understanding. When you say like I believe, that means it become like according to your experience, you might think this is correct. புரியுதுங்களா? So we are speaking about facts. We don't want belief. Belief can be wrong because your belief can be wrong, isn't it? Yes. Your belief can be wrong, but your belief can be right when you actually get the right thing, the fact. So the belief must be substantiated by fact. Oh, so belief is not wrong, but your belief must be based on facts, right? Otherwise, the belief is illusion. So அதனால the proper word to use, we actually don't accept Big Bang theory because Big Bang theory is in fact not making any sense. Correct or not? Yes, sir. Suddenly explosion come, creation happen. Doesn't make sense. And even the current scientific data shows it is very weak evidence. Even scientifically speaking, but definitely whether scientifically it is poor or good, we are not interested in that. We take 100% the words of Krishna. So creation doesn't come from explosion. Creation comes from Bhagavan. Yeah. Srishti, creation, Brahma Samhita. So Krishna says everything is coming from him. Sarva Karana Karanam. Garbhotakachai Vishnu. Right? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? There are three Vishnus. Who knows these three Vishnus? They are liberated. Bhagavatam says. What are the names of three Vishnus? Garbhotakashaya Vishnu, Shirodakashaya Vishnu, Karanodakashaya Vishnu. So anyone who understands and knows these three Vishnus, Srimad Bhagavatam says they are liberated. They will attain Vishnu. So, அந்த மாதிரி you must understand this. It's not that we don't believe their theory. It is their theory is in fact it is bogus. So அதுதான் there is a more solid strong word we can use. சரிங்களா? Because when you use the word belief, அது எப்படி இருக்குன்னா 9 years old kid, he can come and say I don't believe in I don't believe in what? I don't believe in something. But when he get adult, he know that thing must be right. So belief is very subjective. அதுதான் சொல்றேன். So we don't believe in Krishna. In fact, we understand Krishna factually. Krishna is there. And because of that, we have faith on Krishna. So our faith is based on solid understanding. And of course, belief, faith, yeah, you can use also, but it's not just a superficial belief. We believe, we actually, like as I said, this is a phone, right? So this phone, like this is a water, right? So it is a factual thing. So you don't believe it is a water. Am I right, Mataji? இப்போ தண்ணி இருக்கு, நான் ஒரு கிளாஸில் தண்ணி இருக்குங்களா? So do you believe this is a glass or this is a glass? Do you believe this is a glass of water or you will say this is a glass of water? It's a glass of water. Can you see the difference or not? Yeah. Instead of when you see how come you're confidently telling this is a glass of water? Because you know 100% solidly this is a glass of water. Yes or no? Yes. Yes. But why suddenly when come to God, I believe, we don't believe? That means what? What you are portraying? You are portraying that you are not even convinced. The portraying is that such. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? இப்போ இந்த கிளாஸ் இருக்கு, இப்போ நான் அதை பார்த்துட்டு I believe this is a glass of water அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? அப்படின்னா அவன் சந்தேகப்படுறான், இது கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரும் இருக்கும் இல்லை வேற ஏதாச்சும் இருக்குமான்னா அவன் பிலீஃப்ன்ற வார்த்தையை பாய்க்கிறான் டு மேக் இட் வெரி
safe. அப்படியே நம்ம நினைக்கலாமா? You getting the point or not? Yeah. ஸோ அதனால தான் இந்த பிலீஃப்ன்ற வார்த்தை it sometimes can show it is not factual. But when we say this is a glass of water, this is Krishna, he is God, and we don't agree with Big Bang because Big Bang is bogus. Straight point, forward, factual. அதுதான் நம்மளுக்கு வேணும். புரியுதுங்களா மாதாஜி? Yes, It's sir. very important because our words, it can portray what is our understanding. So when we preach, when we speak to people, it really portray your understanding. Right? What do you think? Isn't it a Yes, sir. good differentiation, right? Yeah, But I really feel personally, it is very disturbing when I hear the word belief. believe. Correct or not? Of Yeah. course, it is not wrong. I mean, yeah, of course, everyone, we all believe in Krishna, but Krishna is a factual thing. Whether you believe or not believe, Krishna is Krishna. Whether you believe this is water or not, it is a glass of water. Adana. Yeah. So your belief can be illusion, your belief can be factual. So you must verify your belief. அதுதான் point. There's nothing wrong with the belief. So அந்த மாதிரி நம்ம argue பண்ணலாம். Okay. So very good Mataji. What else நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? So we have established இப்போ எப்படி நம்ம establish பண்ணோம்? கடவுள் இருக்காரு. Whenever there is a சொல்லுங்க. creation, there is a creator. Fantastic. Then he is the cause of all causes. He doesn't have a cause, and he's the ultimate. He's the supreme. Yes. Right. கடவுளுக்கு உருவம் இருக்கா? உருவம் இல்லையா? இருக்கு. Hello? About that? உருவம் இருக்கு சார். அதை நம்ம பேசணும் சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசணும் ஓகேங்களா? ஸோ இன்றைக்கி அதோடைய கண்டினியூஷன் தான் வந்து இந்த இந்த இப்போ அடுத்த கிருஷ்ணா சொல்கிறாரு இந்த டிமோனிக் பீப்புளை வச்சு. நான் இப்போ என்ன சொன்னேன்? வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் டீமன்? Definition of demon is I mean, what do you understand when we say demon? உங்களுக்கு என்ன புரியுது இப்போ? When Krishna says demon, demonic, what do you understand? Who are the demons? Demons who doesn't believe in Shastra. Oh, sorry, you shouldn't use the word belief. Accept Shastra. Shastra. Right. Yes. Yeah. Belief is not belief, whatever it is. Fact is a fact. Who doesn't accept the fact, which is Shastra, they are demons. Am I right? Doesn't follow the regulative principle. Yeah. இதுதான் பாயிண்ட். Who doesn't believe the instruction of Shastra, they are demon. Belief. Who doesn't accept is a proper word. Yes. Right. So அப்படினா demon. The word come out. Yeah, so you must be very careful. Demon னா இன்னும் ரெண்டு கொம்பு ரெண்டு பல்லு வச்சாதான் டீமன் கிடையாது. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா டீமன்னா ஏதோ அசுரர்கள்
Krishna. Sorry, I think the connection is quite bad, on and off. So anyway, am I audible now? Yes, sir. Okay, so என்ன பேசிட்டு இருந்தோம்? Demon. Demon. Definition of demon. Demon. Yeah, definition of demon பேசணும். அப்போ இப்போ டீமன்னா எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா அதான் people who want to destroy சனாதன தர்மா, who are against preaching, இவங்க தான் டீமன்ஸு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இடையில ஒரு பொலிட்டிஷியன் சொன்னார், என்ன சொன்னார், சனாதன தர்மத்தை அழிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஆமாம் இல்லையா? Yes. Yes. சொன்னார்ல. ஸோ அதுதான் கிருஷ்ணருங்க சொல்கிறாரு. திஸ் டீமன்ஸ் அதான் போன வேர்ஸ் வந்து அவருக்கு பர்ஃபெக்டாக அப்ளை பண்ணோம், அவர் மாதிரி ஒரு ஆட்களுக்கு. They say the word is unreal, with no foundation, no God in control, everything is sex desire. So they just want to fulfill their desire. They don't care about people, they don't care about higher authority, they don't care about dharma. Right? So they want to destroy Sanatana Dharma. They want to destroy Krishna consciousness. They are against preaching. So these are the meaning of demons. Anyone who is against Krishna, Krishna consciousness, preaching, Shastra, anyone who is against devotees. So these are the examples of demons. Right? So அதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் கலியுகத்தில் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. ஸோ the demonic or laws themselves no intelligence. That's why they are called no alpa buddhi. So what is the meaning intelligence? நம்ம இந்த chapter 12 பார்த்தோம். Intelligence means to know Krishna, to know Krishna, to understand via Atma. First you realize you are not the body. Intelligence என்ன மாதாஜி? To understand first we are not the body, but we are the spirit soul and servant of Krishna, and understand Krishna is Bhagavan. So if you have this basic understanding, then you are called intelligent according to Bhagavad Gita. So, and engaging in unbeneficial, anything you engage without Krishna conscious, without Krishna in the center, that is actually ugra karma. Okay, and Prabhupada is using another word to destroy the world. Right. So I mean we are seeing we are having a lot of issues even from the outsiders, politicians. I'm speaking about, we know recently these fellows, they have a whole party, they have a whole political party who are against Sanatana Dharma. We can, if you go and read the history, I'm telling you, it's very bad, very horrible. They are demons. They have done so many things to actually suppress the Sanatana Dharma. Right? So that is why we must be very careful. You see, the suppression of Sanatana Dharma, we can speak, they are actually portraying these anti-Sanatana Dharma through Tamil films, Tamil movies. I will say that, number one. Why our people, why our Indians, they're not having pure spiritual knowledge? Why they are getting distracted? Why they are getting disturbed? Why they are engaging in unbeneficial activity? So one of the main cause is because the whole family, the cultures is not centered on the real culture, which is the Vedic culture, but it is centered on the culture which is portrayed by the so-called Indians in the name of Tamil cinema, and you understand our culture through Tamil cinema. It is a very important actually. ஸோ அதனால தான் நம்ம மண்டை குழம்பி போச்சு. அவனுங்க தமிழ் படத்தில் காட்டுறது தான் நம்ம அதுன்னு நினச்சிக்கிறோம். ஸோ when they portray Hinduism as a discriminating religion who are very extreme, casteism, what they going to play? They attack the casteism, Brahmanism. They say that Hinduism is they don't treat people equally, right? So that is how they attack. So you must know how to understand this. Chaturvaranyam maya srishtam. Krishna says, I have created this varna, the four division of the human society. Chaturvaranyam maya srishtam. Guna karma vibhagasha. So according to guna and karma, we can classify a person. Right?
So we are classifying a person based on your occupation, not based on your birth. This is a very important point. So these people do not understand that. So they are telling no equality, but if you go and see India politics, the president are the president, the whole families are the successor of all the higher positions, and the servant, they can never become high, they never become to the highest position, even they are qualified. There are so many qualified university graduates, but they can never enter politics, they can never become in a proper position. Why? So that is a real inequality. Right? That's real inequality. And of course, you equality means putting everyone in their original positions. If you are having the quality of Brahmanatvam, then you are at the position of Brahmana. If you are having the quality of Kshatriya, warrior, then you should put into the position of Kshatriya. That is equality. Equality means putting yourself into your own position. Example, you have a fish. Mean irukla mean. So if you take the fish and if you go and put the fish on the land, do you think the fish can live happily? No. No. So where does fish belong? Water. Yes or no? Yeah. So that's key. So when you are in your original position, occupational position, you can perform well. Right? You cannot bring the elephant and you ask him to live under the sea. Elephant is one of the strongest animal, but if you put under the sea, it will die. Similarly, shark is the strongest living entity in the sea, but if you put it under the land, it will die. So similarly, according to the guna and karma, you should be in that position. Don't jump into others' position. So this is what Krishna says, Chatuvarnyam Maya Sestam. So, but they are attacking that. And they are portraying in Tamil movies. And we are clapping. Right? So, how do they portray Hinduism or Sanatana Dharma in Tamil movie? பார்த்துருக்கீங்களா? Anyone who are having this tilak, Vaishnava tilak marking. So, how they portray them? Think about it. நல்லா யோசிங்க. இந்த மாதிரி பெரிய நாம போட்டிருந்தா கோவிந்தா கோவிந்தன் சொன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த தமிழ் மூவி சொல்லுங்க மாதாஜி Finished everything. காமெடி Comedy. கேரக்டர் தானே Yes. நம்ம நாம போட்டு லட்டு பிடிச்சிருந்தா காமெடி கேரக்டர் மூட நம்பிக்கை ஏசனோ Yes. கோவிந்தா கோவிந்தா நாம பூசிட்டானா நம்ம சொல்றோமா இல்லையா வெரி ஒஃபென்சிவ் ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ அப்படி தானே சொல்கிறாங்க அக்ரி வித் மீ மாஜி am I right? Yes, sir. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க தானே don't you think that is offensive? Yes. Yes, it's offensive. It is, but when you don't know your culture, when you don't know Bhagavad Gita, when you don't know our Sanatana Dharma, you will think that is a joke. Actually, these people are the demons. They want to preach the demonic philosophy unto you. They are actually gradually, very subtly injecting all this to you. You must realize this, Mataji. Prabhus and Matajis. That is why this cinema songs, it is dangerous.
We have a society where the cinema people are now leading the society. Dangerous. Can you imagine? The cinema people are leading the society. This is what happening from the very beginning. Because we are glorifying them. We are thinking, we are putting them on par with, Bhagavan. Very dangerous. நீங்கள் போய் பாருங்க. We go to anyone house in India I have been, they will put these people's picture as, above God. Very dangerous. Right? When they portray Narada Muni character, they will portray Narada Muni as a joker, as a clown. Yes or no? You see how subtly things are coming. So, and we are glorifying such activities, such actor, we are supporting their whatever they are doing. Because we don't understand. Subtly, they are not bothered. They will act as in a spiritual movie. They also act in an artistic movie when you pay them, according to the director. But in real life, these people are also like that, wishy-washy. So what is the point glorifying them and following them? They don't know Shastra. You cannot understand Ramayana, you cannot understand Bhagavad Gita through the serial. I have many students who said that I know Mahabharata, I watched the Mahabharata serial complete, I know. Cannot. You cannot understand Mahabharata by watching serial. புரிந்துங்களா நான் சொல்கிறது? ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பேசுகிறோம்? டீமன்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம். இதுதான் டீமன். நீங்கள் முதல்ல நம்ம சுற்றி உள்ள டீமன் கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம சுற்றி எங்கே டீமன் இருக்குது? முதல்ல டிவியில் உட்காந்துருக்கு, தமிழ் படத்தில் உட்காந்துருக்கு, அவ்வளோதான். அது எப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் விடுறோமோ அப்போ தான் நம்மளுடைய மனம் சுத்தமாகும். வேறு ஒன்றும் கிடையாது. தமிழ் சீரியலு, தமிழ் படம் எல்லாம் உட்காந்துருக்கு. அப்போ என்ன போர்ட்ரே பண்ணுறாங்க? சொசைட்டி எங்கே போய்கிட்டு இருக்கு? இப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ அதே சனாதன தர்மத்தை அழிக்கணும்னு சொல்லாமல் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு மதத்தை அழிக்கணும்னு சொன்னும் போது என்ன ஆயிருக்கோங்க? ஆனால் இப்போ அதை சொல்கிறாங்க, எவனுக்கும் இது இல்லை அங்கே அந்த சபையில் பேசுகிறதுக்கு. இதுதான் நம்ம லெவலு. பாரத தேசம் பகவான் வந்த இடம் 108 திவ்ய தேசம். சவுத் இந்தியாவில் நிறைய திவ்ய தேசம் இருக்குது. எப்படிப்பட்ட தமிழ்நாடு, எப்படிப்பட்ட திராவிட தேசம். அந்த திராவிட தேசத்தில் பகவானை குச்சப்படுத்தும் போது அந்த சபையில் ஒருத்தனுக்கு கூட அங்கே தைரியம் இல்லை எந்திரிச்சு அகெயின்ஸ்டாக பேச. திஸ் இஸ் த லீடர்ஷிப் வி ஆர் ஹேவிங். அதே கதை தான். இதெல்லாம் புது கதையா? மகாபாரதத்தில் நடந்துருச்சு. திரௌபதியை கௌரவர்களும் என்ன பண்ணுறாங்க? துரியோதன, துஷாசன, கர்ண. So Bhishma was there. Grandfather Bhishma was there. So Draupadi was being, disrobed. No one actually asked for justice. No one actually fight for it. அதர்மம் அங்கே போச்சு. ஸோ கடைசியில் என்ன ஆனிச்சு? All of them been destroyed. அதே கதை தான். When we think that we want to destroy Sanatana Dharma, when we want to go against Krishna consciousness, you will be destroyed. What happened to Kamsa? What happened to Hiranyakashipu? ஸோ அதே கதை தான் இங்கே இப்போ நடக்குது. முன்ன ஹிரண்யகசிப்பு, இப்போ ஹிரண்யகசிப்பு வேதத்தில் இந்த மாதிரி நபர்கள் நிறைய இருக்காங்க. முன்ன கம்சன் டீமன்ஸ் சென்ட் பண்ணுவார். என்ன டீமன்? அகாசுரா, பகாசுரா, திருநாவர்த்தா சென்ட் பண்ணி கிருஷ்ணாவை அழிங்க, டிவோட்டிஸுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுங்க. இப்போ எப்படி? இப்போ இந்த மாதிரி தான். இந்த அகாசுரா, பகாசுரெலாம் எப்படி வருது? இந்த மாதிரி தான். சினிமா, பாலிடிக்ஸ், சீரியல், தமிழ் சாங்ஸ், பாலிவுட், காலிவுட், இந்த மாதிரி தான் வருது. இதுதான் பகாசுரா, இந்த கரண் பகாசுரா. ஸோ அப்போ அதை நம்ம டிஃபீட் பண்ண முடியலன்னா தென் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஞானம் வராது. இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்லோகத்தில். ஸோ வெரி கேர்ஃபுல் when you expose your children, yourself in such demonic activities. உக்ர கர்மானா வேறு என்ன பொட்ரே பண்ணுறாங்க?
அந்த படத்தை பார்த்துட்டு தான் இப்போ நம்ம கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படி வாழ்கிறதுன்னு. ஆமாம் இல்லையா? முன்னெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி தான் ஒரு பெண்களும் ஆணுங்களும் குடும்பம் நடத்துவாங்க. இப்போ அவங்க எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க? மாடர்ன் வேர்ல்ட், லிவிங் டுகெதர், கல்யாணம் தேவையில்ல. இது எப்படி நம்ம கற்றுக்குறோம்? எப்படி நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு தெரியுது இந்த மாதிரி? இதெல்லாம் வெஸ்டர்னுடைய வெள்ளைக்காரன் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான். எப்படி இப்போ நம்ம தமிழ் கல்ச்சரில், நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அது அப்படியே இப்போ நார்மலாக ஆச்சு. மலேசியா வரைக்கும் எல்லாம் இப்போ இது ஒரு நார்மாக இருக்குது, தெரியுங்களா? ஸோ எப்படி கற்றுக்குறாங்க? படம் தான். படத்தில் காட்டுறான்ல, கல்யாணம்னா வியாபாரமா? நான் வந்து வாழ்ந்து பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணி தான் நான் அப்புறம் ஒரு ஆள் கிட்ட இருக்கலாம் நான் யோசிப்பேன். பார்த்தீங்களா? இட்ஸ் அவுட். அப்புறம் என்ன பேசுகிறாங்க? ஈக்குவலிட்டி. பெண்கள் வந்து நீ சண்டை போடணும், சரிசமமாக ஆணுகிட்ட இருக்கணும். ஈஸி கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. சாஸ்திரம் அப்படி சொல்லலையே. பெண்கள் ஒரு பெண்கள், ஆண்கள் ஒரு ஆண்கள், ரெண்டு பேருமே அவங்களுடைய தர்மம் இருக்குது. அதான பாயிண்ட்டு. ஆனால் அதை அவங்க பேச மாட்டுறாங்களே. சிங்க பெண்ணு, என்ன பெண்ணு? சிங்க பெண்ணு சொல்லி அப்படியே ஒரு பின்னாடி ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்தோன்னா எல்லாருக்கும் ஆர்வமாயிரும் சிங்க பெண்ணுன்னு. ரைட்டுங்களா? சிங்க பெண்ணுனா என்னப்பா? பெண்ணு எங்கே? இந்த மாதிரி சொல்லி அதான் சொல்கிறேன். சி தியா போட்ரேயிங் கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. ஓ சிங்க பெண்ணு, நம்ம யாருக்கும் அடிமையாக இருக்கக்கூடாதுன்னு. ஆனால் இந்த மாதிரி போய் தான் அடிமை ஆயிடுவோம். when you follow dharma, then that is a real சிங்க பெண்ணு. according to Shastra you should follow. சரிங்களா? it is very bad how they portray thing. All these things are very subtly attacking your mind, your consciousness, and it will sit in your mind. Let me tell you. And you will have a subtle hatred on Sanatana Dharma. Because you're not clear, you're confused, and you're watching such things, and such things will become your principle. ஸோ நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணலாம். நான் சொன்னதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you can understand how they are injecting atheism, anti-Sanatanism into the society through media. நல்லா யோசிங்க. எப்படி இவங்க வந்து பெண்களை வந்து வெளியே போகக்கூடாது, போயிட்டு ஃபுட்பால் ஆடக்கூடாது, பெண்களுடைய டேலண்ட்ஸை காட்டக்கூடாதுன்னு இந்த பிராமண ஹஸ்பண்ட், ஒரு வைஷ்ணவர் ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த வைஃப் விட மாட்டார். புரியுது நான் சொல்கிறது? ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஹீரோ வந்து அந்த வைஷ்ணவ அந்த பிராமணன் வந்து கேவலமாக பேசி இது பண்ணி நீ பெண்களுக்கு உரிமை கொடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த வைஃபை கொண்டு போய் பந்தலாட வைப்பார். எக்ஸாம்பிள். புரியுது நான் சொல்கிறது? ஸோ ஈஸி. திஸ் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். Many I'm telling. You see, I don't watch such things. We got no, devotees got no business in watching. But I know. Many of my students, they come and tell me, this is how what do you think, Prabhu? Is it right? So, in that way, we should understand how these demonic principles are being portrayed in the movies. How this girl coming from a Brahmin, there's another, one of my friend was telling, how they portray this girl who grew up in South India and Srirangam, and she is coming from the family lineage of a daughter of a priest in Srirangam, and somehow later she liked to cook for Ranganath, and somehow later she wanted to cook biryani and she wanted to become famous, and actually she cooked biryani. yeah you see. ஸோ அப்போ நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன், ஹவு தே ஆர் portraying. இட்ஸ் ஓகே ஃபார் பொண்ணு பேர் வச்சுட்டாங்க. ஹவு தி பிராமணா, திஸ் இஸ் பிராமின் கேர்ள், ஷீ இஸ் கமிங் ஃப்ரம் அ ப்ராப்பர் பிராமணிக்கல் கல்ச்சர். சடன்லி ஷீ கேன் குக் சிக்கன், ஷீ கேன் குக் மட்டன், அண்ட் தே வில் ஜஸ்டிஃபை, த ஒன் கேரக்டர் வில் கம் அண்ட் ஜஸ்டிஃபை. இது நம்ம பேஷண்ட் நம்ம என்ன செய்யலாம், மகாபாரதம் அப்படி சொல்லியிருக்கு, கிருஷ்ணன் அப்படி சொன்னார்னு கோரிங். நம்ம அதை பார்த்துட்டு என்ன நினைப்போம்? ஓ யூசி, புரியுதுங்களா? வாய்ஸ் டேஞ்சர்ஸ்னு. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன நடக்குது, நம்ம மைண்ட் எப்படி இருக்கும்? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பேசிக்கிட்டே போகலாம். நான் உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுக்குறேன்.
எப்படி வந்து டீமன்ஸ் வேலை செய்கிறாங்கன்னு. பக்காசுரா திருநாவர்த்தாலாம் கலியுகத்தில் இப்படி தான் வேலை செய்கிறாங்க. ஸோ அதேமாரி நம்ம உள்ளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பல டீமன்ஸ் இருக்குது. லஸ்ட், anger, greed. ஸோ அந்த டீமன்ஸையும் நம்ம 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 ஃபைட்டு கொடுக்கணும், வெளியில் டீமன்ஸும் ஃபைட்டு கொடுக்கணும். அப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா, நம்ம பகவானை ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம கற்றுக்கணும், பக்தி யோகத்தை செய்யணும், பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லணும். என்ன தான் நடந்தாலும் பகவான் நாமத்தை சொல்லணும், அதுதான் கீ. உங்களால் நீங்கள் சர்டன் மிஷன் ஃபாலோவே பண்ண முடியல முடிச்சுக்கோங்க, நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியல, ஸ்டில் பகவான் நாமத்தை சொல்லுங்கள். சரிங்களா? பகவான் நாமத்தை வந்து எப்பயுமே விடவே கூடாது. இல்லைப்பா நான் வந்து கோழி சாப்பிட்றேன், மீன் சாப்பிட்றேன், முட்டை சாப்பிட்றேன், அதனால் அப்படி இல்லை. நீங்கள் என்ன சாப்பிடணும் சாப்பிடுங்க, அது நீங்கள் விடணும். விட முடியுதோ விட முடியலையோ நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுறங்க, முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு அதே சமயத்தில் பகவான் நாமத்தை ஜபம் பண்ணணும். இதுதான் கீ. இல்லைங்க நான் சுத்தமாக எல்லாமே விட்டுட்டு ஜபம் பண்ணுறேன், அப்படி கிடையாது. விட முயற்சி பண்ணுங்க, அதே சமயத்தில் ஜபம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கணும். விட முடியுதோ விட முடியலையோ ரெண்டாவது கதை, ஜபம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக விட்டுருவீங்க. அதான் கீ. சரிங்களா? ஸோ நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியணும் அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னு. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாரு, engage and they are no intelligence and they are no intelligent and horrible work meant to destroy the world. இப்போ என்ன நடக்குது? இப்போ கரண்ட்லி என்ன ஃபேமஸு? பராங் மிடில் ஈஸ்ட். மிடில் ஈஸ்ட் யாருக்காக சண்டை நடக்குது? ஈரான் அண்ட் யூஎஸ்ஏ. இவனுங்க அடிச்சுக்கிறாங்க, ஈரானு, யூஎஸ்ஏ, இஸ்ராயல், பாலஸ்டீனு, இவரெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ ஏன் இந்த வார் நடக்குது? ப்ரோபாட் சொல்கிறாரு பாருங்க, வாட் இஸ் த காஸ் ஆஃப் வார் மாதாஜி? why this war is happening? Religion. Sorry? Religion. Okay. Why? Oil. According to Shastra. Yes, thank you. So நல்லா பாருங்க, நல்லா கேளுங்க. All this war are happening because of, Prabhupada is mentioning here, animal cruelty to animal. Cruelty to animal. என்னப்பா இது வாரி இவனுங்க அடிச்சுக்கிறானுங்க. யார் சொன்னா குருடினே? Harshan Prabhu said cruelty to animal, slaughterhouse. So I'm asking you, Prabhu, how is it connected? These people are fighting. These are fighting for some political reason. How is that animal killing is related to that? I mean, I don't see the connection. Can you help us to see the connection? No. How it is? Bro, I just want to quote one. So first start with the quotation. Like I heard it from this modern motivation speakers. Like how you do anything is how you do everything in a relation. சொல்லுவாங்க. Means like just by doing one thing you can judge the person like, okay, this person is going to do everything like this. Similarly, இப்போ animal killing னு பார்க்கறப்போ வந்துட்டு it is based on non-violence. Means you don't care about the feelings of that animal. You don't care whether it's suffering, crying, trying to escape. It's just that I want to satisfy my tongue and my stomach. That's all. As long as it's been done, I'm okay. So selfish motive ஓட செய்யறப்ப the suffering being felt by the animal is just nothing. So அந்த ஒரு விதையை வந்துட்டு பிளான் பண்றாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு பிளான் பண்ணி அதுக்கப்புறம் they are pouring more water and water by engaging in that sinful activity. And அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த attitude வந்துட்டு they are going towards animals. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு விஷயம் எப்படி பார்க்கலாம்னா, ரேபிஸ்ட் எடுத்துப்போமே. the rapist doesn't start raping a woman just ஒரு 10 நாளைக்கு வந்துட்டு இல்லை, வாழ்க்கை ஃபுல்லா வந்து ஒரு பியூர் பர்சனா இருந்துகிட்டு the next day you go and rape அப்படிலாம் இல்லை. It was like a small thing. It starts with some many things. The way he will look at a woman, what he's watching on his phone, gradually it comes to he tending to rape another woman. So அந்த ஒரு ப்ராசஸ்ல பார்க்கறப்ப வந்துட்டு it's also very much justifiable that animal killing can also goes to manslaughter at the end of the day. Nice. So very good realization. So you're getting the point, Arsi Mataji. So Prabhu என்ன சொல்றாருன்னா, see, the cause of war, Shastra, our acharyas are telling, is because of slaughterhouse, animal killing. அது எப்படி சம்பந்தப்பட்டதுன்னா மாதாஜி, when we are killing animals, we are breaking the principle of
Non-violence. Agree or not agree? Yes. Correct or not? We are doing violence, right? Yes. They are innocent, right? Yeah. We are taking them for our own pleasure, right? For our own Yes. stomach, right? Right. So when these things are not tackled, then this principle of non-violence is broken, beginning from animal, and it will become extended. So it is an extended violence. So what happened from animals? It can grow into animal slaughter to man slaughter. The principle is same. You are slaughtering an animal for sense gratification. Agree? Yes. And you're slaughtering the man, war, you're destroying these people is also for your own political gains, which is also sense gratification. Agree? Yes. Same. Extended sense gratification. So basically, the principle is same. So அதனால தான் ப்ரோபாட் சொல்கிறாரு, when you are not being merciful to the animals, then you will somehow it will lead you to the war. Because the people generally, these people are cow killers. And Prabhupada is very much specifically stressed, cow killing, go hatya. So when anyone who is actually killing cows, these people will actually suffer. Of course, animal slaughtering is very sinful, and among all animal suffering, killing of cow is most sinful. It's different degree. So these people who are cow eating people, the cow eaters, cow killers, so in Shastra it is there. It is predicted in Kali Yuga, the Yavanas will fight among each other, the cow killers will fight among each other. Okay? இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ பக்காவாக இருக்குன்னு. இப்போ இந்த போர் நடக்கிறது, இது 2 பேருமே கவு கில்லர்ஸ் தான். ஆமாம் இல்லையா? ஏன் சொன்னோம்? 2 பேருமே கவு சாப்பிடணுங்க. லாஜிக் தானே? Yes. ஆமாம், எல்லாமே ஒரே குட்டியில் உள்ள மட்டைங்க தான். அதான் அடிச்சுக்கிட்டானுங்க. அது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம அதில் போய் தலையை வச்சு நுழைக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன செய்யணும்? தலையை வச்சு நுழைக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு ரைட்டாக திங்க் சொல்லணும், பிரச்சாரம் பண்ணணும். பகவான் அதனால தான் பிரபுபாட் எங்கே போனார்? கவு கில்லிங்கோடைய நாட்டுக்கு போனார். அவர் போகிற இடம் வந்து யாவனா முளைச்சா. இந்த கவு கில்லிங் பீப்புளில் வந்து என்ன பண்ணார்? பிரசாதம், பகவானை வழிபடு, சாஸ்திரத்தை எடு, பிரச்சாரம் பண்ணார். ஸோ அதுதான் நம்ம பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுடைய டியூட்டி ஆஸ் எ ஹியூமன் பீயிங். இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ charity, or if you want to feel compassionate to the people who are fighting each other in the war, there's only one thing you should do: preaching. That is the real compassion. Prabhupada செஞ்ச மாதிரி தான். அப்போ நம்ம தலையை நுழைக்கூடாது. என்ன சொல்கிறேன்? நம்ம போயிட்டு இந்த மாதிரி இஷ்யூவில் போய் தலையை நம்ம உள்ளுக்கு நுழைக்கூடாது. நம்ம கடமை நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணணும். அதுதான் உண்மையான கம்பேஷன். நீங்கள் அங்கே போயிட்டு நான் இவ்வளோங்க சப்போர்ட் பண்ணுறேன், அங்கே சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னா 2 பேருமே மாறு தண்டுவனுங்க, 2 பேருமே பாவம் பிடிச்சவனுங்க. அவனுக்கு 2 பேரையும் யாரும் சப்போர்ட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஒன்றும் கிடையாது. அவங்க கர்மா அவங்க அனுபவிக்கணும். அதுதான் பாயிண்ட்டு. சரிங்களா? அவங்க கர்மா அவங்க அனுபவிக்கணும். நம்ம கர்மா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்கள சொல்லணும், இது உன் கர்மாடா, நீ பகவான்கிட்ட பாருடா, சண்டை போடாதடா, மாடை சாப்பிடாதடா, அனிமல் ஸ்லாட்டர் பண்ணாதடான்னு. இதுதான் பாயிண்ட். ஸோ all of us must understand this. Prabhu Mataji, the real cause of suffering in the society is because of animal killing, cow killing. So because Not of that religious, many sir. sorry, Not religious, sir. the root cause. The root cause. ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ரூட் காஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அனிமல்ஸை கில் பண்ணுறதுனால தான் இவ்வளோ பெரிய வாரே நடக்குது கர்மாப்படி. சாஸ்திரம் அதான் சொல்லுது. சூப்பர்ஃபிஷியலாக பார்க்குறதுக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க பாருங்கள், சூப்பர்ஃபிஷியலாக பார்க்குறதுக்கு இவங்க 2 பேரும் அடிச்சுக்கிறதுக்கு காரணம் என்னது? பெட்ரோலியம். எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், பெட்ரோலியமு, நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ்ஸு, ரிலீஜனு. ஏன் சொன்னோம்? இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க சூப்பர்ஃபிஷியலாக. Yes. A is fighting with B because of which is the supreme religion. A is fighting of B because they want to see the superiority, they want to show they are supreme, they are the best, they want to conquer the natural resources. Yes or no? Yes. அப்படி தான் நீங்கள் சூப்பர்ஃபிஷியலாக பார்க்குறீங்க. ஆனால் இந்த கான்கரிங், இந்த ரிலிஜன், இதெல்லாம் ஞாபகம் வருது, இந்த புத்தி ஞாபகம் வருது, இந்த டிமோனிக் புத்தி ஞாபகம் வருது. ஏன்னா இது நீங்கள் அனிமலை கில் பண்ணுறதுனால தான் இந்த புத்தி வருது. ஸோ இந்த அனிமலை கில் பண்ணும்போது
அந்த அனிமல் கில் பண்ணுற கர்மா எப்படி அடிக்கும்? இப்படி தான் மேசிவாக அடிக்கும். புரியுதுங்களா? மேக் சென்ஸ் பண்ணுதுங்களா? Yes, sir. போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். எப்படி இப்போ வரப்போகுது. அப்போ அடுத்த வாரம் வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு பப்ளிக்ல எல்லாம் வெட்டி தள்ளுவானுங்க பசுவை. Yes, yes. அப்போ பாருங்க, அக்யூமுலேட்டட் கர்மா, இது பேர் தான் அக்யூமுலேட்டட் கர்மா. அப்போ இந்த மாதிரி வெட்டி தள்ளும் போது அப்போ நீங்கள் பாருங்கள், நான் இப்போ சொல்கிறேன் என்னென்ன விபத்துகள் நடக்க போகுதுன்னு. நீங்கள் போன வருஷம் பார்க்கலாம் எப்படி வந்து ஒரு பஸ்ஸு ஃபுல்லாக எல்லாம் இறந்து போனாங்க. எப்படி பல இடத்துல அஃப்கோர்ஸ் இறப்பு எப்பயுமே நடக்குது, ஆக்சிடெண்ட் எப்பயுமே நடக்குது, அது ஓகே. ஆனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, எல்லாருக்கும் அந்த கர்மா அக்யூமுலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. ஒன்றும் நம்ம போய் பெரிய பாவத்தை செஞ்சு மாட கொள்ளும் போது அந்த அந்த அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் கர்மா ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்ட் வரும்போது அது வந்து சிம்டமை காட்டும். ஸோ அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ட்ரிகர் காஸ் ஸ்லாட்டரிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ். ஸோ அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நேரத்தில் நிறையா டிசாஸ்டர்ஸ், நிறைய இந்த மாதிரி விபத்துங்கள்லாம் தெருவாக நடக்கும். நம்மளாம் பாருங்கள், நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்கிறது. 1 வீக் முடிஞ்சு நீங்கள் பாருங்கள் என்னென்ன நியூஸ் வரும்னு. ஸோ நீங்கள் இது பார்த்தாலே நீங்கள் கிருஷ்ணா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி கிருஷ்ணா சொல்கிறது பக்கா உண்மை, எப்படி ஆச்சரியம் சொல்கிறது பர்ஃபெக்ட்னு. கோ கில்லிங், அனிமல் கில்லிங். நீங்கள் கவுண்டர் போடலாம், பிரபு நீங்கள் இப்போ தான் பின்னாடி எவ்வளோ ஸ்லவுட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, எவ்வளோ அனிமல் கில்லிங் நடக்குது. ஆமாம், நம்ம பின்னாடி 24/7 நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது, அக்ரீபிள். அது நடக்கிறதுக்கு வேற, அது எக்ஸ்ட்ரா வேற. நம்ம இப்படி பப்ளிக்கில் இந்த மாதிரி செய்யும் போது இட் இஸ் கோயிங் டு பி explode. When once the karma reach a particular threshold in each individual, it hit. So the பெரிய டாபிக், karma is complex. சரிங்களா? ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, it is one of the cause, important cause, animal killing, animal slaughter. ஸோ அதனால தான் நம்ம சாஸ்திரத்தில் வந்து பகவான் என்ன சொல்கிறாரு, ஆன்மீகத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா, பகவானை புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல என்னத்தை விடணும், மாமிசத்தை விடணும், சூதாசத்தை விடணும், இன்டாக்சிகேஷனை விடணும், கேம்பிளிங்கை விடணும், தவறான உறவு வச்சுக்கூடாது. இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்ம கடவுளை புரிஞ்சுக்க முடியும். இது பேசிக்ஸ். இது ஹரே கிருஷ்ணாவோட கிடையாது. முதல்ல நம்ம ஒரு நல்ல மனிதராக இருக்கணும்னா இதை கடைப்பிடிச்சா தான் நல்ல மனிதர்னு முதல்ல மனித லெவலுக்கு வரும். அப்போ மனித லெவலுக்கு வந்தால் தான் இது பகவானை வழிபட முடியும். ஒரு நாயோ பூனையோ வழிபட முடியாது. ஏன்னா நாயோ பூனையோ இந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிளை ஃபாலோ பண்ண முடியாது. Making sense? Arse Mataji, Prabhu Sir. Yes, sir. Clear, right? Logic, right? Yes, sir. So Logic. I'll conclude this sloka with simple thing. So demons means the one who are against Shastra, against preaching. So அதனால தான் பல பிரச்சனை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதான் நம்ம how animal killing is connected to war and all other calamities happening in our world is because of war, because of slaughterhouse. So நம்மளுடைய கடமை என்ன? What is the solution? Solution is preaching Krishna conscious. And how do we preach? First we must practice. Agree? Come back to us. Now நம்ம உலகத்தை மாற்ற போகிறோன்னா முதல்ல நம்மளை மாற்றிக்கணும். நம்ம முதல்ல நம்மளை மாற்றிக்கிட்டாலே உலகத்தை மாற்றுறதுல நம்ம 1-2% நம்ம அங்கே முன்னேறிட்டோம். ஏன் சொல்லணும்? Yes. ஆமாம்ல, நான் நம்ம ப்ரீச்சிங் பண்ணுற மாதிரி நம்ம சரியாக இருக்கணுமா இல்லையா? அப்போ நம்ம எல்லாம் கடைப்பிடிக்கும் போது, அப்போ மற்றவங்க நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களும் இன்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் நீங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அவங்களும் பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அந்த மாதிரி சொசைட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து அதான் ப்ராப்பர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் சொசைட்டியை. ஸோ ஈச் ஆஃப் யூ ஆல் ஹேவிங் அ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் ஆக்சுவலி preaching, purifying the world. That's why Prabhupada says this Hare Krishna movement is actually a blessing, a boon for the world. Hare Krishna movement இல்லைனா இந்த உலகம் வந்து நம்ம நினச்சே பார்க்க முடியாது. நினச்சி பாருங்கள், ஹரே கிருஷ்ணா இல்லாத உலகம் எப்படி இருக்கும்னு. ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். நம்ம இவ்வளோ சீப்பாக நினச்சிக்கிறோம், இஸ்கான் தானே எல்லாம் இருக்குது, நம்ம இஸ்கானில் தான் இருக்கோம், ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன், பிரபுபாத் இல்லாத உலகம், ஹரே கிருஷ்ணா இஸ்கான் இல்லாத உலகம், இந்த மாதிரி பகவத்கீதா சிட்டிஸ் இல்லாத உலகம் எப்படி இருக்கும்? கன்ஃபியூஷன், சண்டை. பல பகவத்கீதா வச்சு மாற்றி வச்சுருக்கேனுங்க. சாய்பாபா எழுதுனா, ஸ்ரீதி பாபா எழுதுனான்னு அந்த மாற்றி வச்சுருக்கேங்க. அந்த சமாஜ் இந்த சமாஜ் சொல்லி மாயாவத்தை போட்டு அடித்து தாக்குறேங்க.
ஹிந்து இந்த பேரில். ஸோ பிரபுபாத் மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம எல்லாம் குழம்பி போய் எதுவுமே எடுத்துக்காம இப்படி நாசமாக போடுறது தான் நம்ம கெதி, என்னுடைய கெதி அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ somehow by the fortune we are getting Prabhupada, we are getting his movement. ஸோ you must take opportunity. அதுதான் என்னுடைய அட்வைஸ். சீரியஸாக சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி ஒரு மூவ்மெண்ட், திஸ் இஸ் எ போனஃபைட் மூவ்மெண்ட். பிரம்ம மத்வா கௌடிய சம்பிரதாயம், உண்மை பகவானுடைய நாலேஜ் அப்படியே உண்மையாக நம்மக்கிட்ட இறங்குது. எத்தனை பேருக்கு இது கிடைக்காம இருக்குது தெரியுங்களா? எத்தனை பேர் வந்து உண்மையை தேடி போகிறாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு கிடைக்கல, ஏன்னா அவங்க தெரியல. எத்தனை பேர் வந்து ஒரு பொய்யை உண்மையை நினச்சிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம தான் வந்து உண்மையாக வச்சு அது நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ண முடியல, எவ்வளோ பெரிய உண்மையை நம்ம வச்சுருக்கோம், அதை நம்ம எப்படி கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ், ஓகேங்களா? ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது ரொம்ப ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு விஷயம், கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் பிரபுபாத் நம்மளுக்கு கொடுத்தது. மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ இப்போ டீமன்னு சொல்லும் போது நான் சொல்கிறேன், எங்கே வேணாலும் டீமன் இருக்கேங்க. இப்போ நம்ம சொசைட்டிலே பல பிரச்சனை இருக்குது, சொசைட்டிலே கருத்துக்கள் வேறுபாடு வருது. அப்போ நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். சொல்கிறீங்களா? சொசைட்டிலே இப்போ நம்ம ஒரு பிரச்சாரம் பண்ண போகிறோன்னா விட மாட்டுறாங்களே. இல்லைலா இவன் இப்போ பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது, இன்னும் ரிலேட்டிவ் நான் பேசுகிறேன். பிரச்சாரம் பண்ண பக்தர்களை தடுக்கிறாங்க. யார் தடுக்கிறா? மற்றவங்க தடுக்கல, நம்ம உள்ளுக்குள்ள மக்களுங்களே தடுக்கிறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் சம் அதர் மோட்டிவேட்டட் பர்சனல் அஜெண்டா. அப்போ அந்த மாதிரி நிலைமை இருக்கும்போது பார்த்துக்கோங்க, டீமன்ஸ் எங்கே இடத்துல அட்டாக் பண்ணுது பாருங்கள். வெளியும் டீமனு, பல டீமன்ஸு, நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயும் பல டீமன்ஸு, நம்மளோட சுற்றியும் பல டீமன்ஸு. ஸோ இப்போ இந்த டீமன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து கவச்சம் போட்டுக்கணும்னா, அப்போ பிரபுபாதோட புக்கு, பிரபுபாதோட வார்த்தை நம்ம சரியாக நம்ம கடைப்பிடிக்க மட்டும்தான் அந்த இதை நம்ம கொண்டு வர முடியும். சரிங்க நான் சொல்கிறது? ஸோ ஹோப் யூ கெட் த மெசேஜ். நம்ம இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாஸ்திகவாதியாக இருக்கலாம். நாஸ்திகவாதியாக இருந்து கடவுளை நம்புறது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ். அந்த கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தாலும் பல பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. அந்த பிரான்ச்சஸில் ஒரு தமிழனா இந்தியனாக பிறந்து இந்தியன் கல்ச்சரில் வர்றது இன்னொரு தேர்ட் பிளெஸ்ஸிங். அந்த இந்தியன் இதில் வந்து இந்த பல டிவியேஷனை தாண்டி, பல போகஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை தாண்டி, பல மாயாவாத அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை தாண்டி கடவுள் இருக்காரு, கடவுள் உறவு இருக்குன்னு வந்து தேவர்களை வழிபடுறது ஒரு பிளெஸ்ஸிங். அந்த போகஸ் குருலாம் வழிபடாமல் தேவர்களை வழிபடுறது ஒரு பிளெஸ்ஸிங். அந்த தேவர்களையும் தாண்டி தேவர்கள் மேலே இன்னொரு ஆள் இருக்காங்க, அதுக்கு மேலே ஒரு நவர் இருக்காங்க, அவர் தான் பகவான் கிருஷ்ணர் வர்றது இன்னொரு பிளெஸ்ஸிங். அந்த கிருஷ்ணர் தான் பகவான்னு தெரிஞ்சு, கிருஷ்ணர் தான் நவர்னு தெரிஞ்சு, அதில் இஸ்கானுக்கு வர்றது அடுத்த லெவல். இந்த இஸ்கான்லேயே பல பிரச்சனைகள் வருது. ரித்விக் இருக்காங்க, அது இருக்காங்க, அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி இதுதான்ப்பா உண்மையான பிரான்ச்சின்னு வர்றது இன்னொரு பிளெஸ்ஸிங். அந்த பிரான்ச்லேயும் உள்ளுக்குள்ளே பல சிக்கல், பல பிரச்சனை, அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி உள்ளுக்கு பூந்து கரெக்டாக ஒரு அசோசியேஷன் எடுத்து கரெக்டாக முன்னேறது அது இன்னொரு பிரச்சனை. மேக் சென்ஸ் சொன்ன? அப்போ அது பாருங்கள், ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம். எங்கே வந்து நீங்கள் நின்னாலும் அந்த ஃபில்டர் வந்து இன்னும் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக போய்கிட்டே இருக்குது. ஸோ சொன்னான் ஆஷன் பிரபு. ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும்? அப்போ கடே பார்க்கணும் நம்ம எவ்வளோ கொடுத்து வச்சுருக்கோன்னு, இப்போ கரெக்டான நிலையில் இருக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன், அந்த ப்ரொசஸில் வந்து லெட்ஸே நீங்கள் இஸ்கானுக்கு வந்துட்டீங்க, ஆனால் சக்குன்னு ரித்விக்கில் போன்ட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு. ரித்விக்னு ஒரு நம்ம அடுத்த பேசுவோம். அவங்க வந்து பிரபுபாட் மட்டும்தான் ஏற்றுக்குவாங்க, மற்ற குருவெலாம் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. சரிப்பா, நீங்கள் இஸ்கானுக்கு சரியாக வந்துட்டு அதுலேயும் வேறு மாதிரி வேறு அசோசியேஷனில் போயிட்டீங்கன்னா அதுவும் முடிஞ்சு. புரியுதுங்களா? ஸோ வெரி டைட், வெரி, அதான் சொல்கிறேன், டீமன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பல ஆங்கிளில் வரும். ஸோ நம்ம தான் சரியாக டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணணும். ஸோ ஐ வில் எண்ட் மை டிஸ்கஷன் ஹியர். ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ்? அரிசி மாதாஜி ஏதாச்சும் இருக்கா? ஓகே, ஸோ ஐ வில் see you all next week. புருஷோத்தம மந்த் சரிங்களா? இப்போ புருஷோத்தம மந்த், இப்போ இந்த புருஷோத்தம மந்த்து நான் ப்ரீஃபாக சொல்லிடுறேன். எவ்ரி 2 years வரும். இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா
இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மந்த். சரிங்களா? ஸோ இந்த புருஷோத்தம மந்த் வெரி ஆஸ்பிஷியஸ். யார் யார் வந்து ஆன்மீகம் இப்போ புதுசாக நீங்கள் ஒரு சங்கல்பம், ஒரு வாவ் எடுத்து நான் இப்போ யார் யார் இன்னும் சாண்ட் பண்ணலையோ நீங்கள் சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். யார் யார் ஒன்றும் கொஞ்சம் முட்டை கொஞ்சம் ஏதாச்சும் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அதை கிவ் அப் பண்ணலாம். யார் யார் வந்து ஒரு 50% சைவம் மாறிட்டாங்களோ ஒரு 100% மாறலாம். யார் யார் 100% சைவம் மாறிட்டாங்களோ கிருஷ்ண பிரசாதம் ட்ரை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நம்ம எங்கே இருக்கோமோ அதுலேருந்து அப்கிரேட் பண்ணுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த புருஷோத்தம மந்த். சாஸ்திரம் சொல்லுது இந்த புருஷோத்தம மந்த்தில் எவன் ஒருத்தன் பகவானுக்கு ஏதோ ஒரு சேவை செய்கிறானோ 1000 மடங்கு பலன்கள் வருதுன்னு. ஸோ இந்த மந்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆரம்பித்து ஒரு ஃபியூ டேஸ் ஆகிருக்கு, 3 to 4 days ஆகிருக்கு. ஸோ டேக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் திஸ் மந்த். வி வில் டிஸ்கஸ். இந்த மந்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பகவானுக்கு நீங்கள் கீலேம் காட்டலாம். எப்படி தாமோதருக்கு நீங்கள் காட்டுற மாதிரி பகவானுக்கு நீங்கள் கீலேம் காட்டலாம். அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் பகவான் நாமத்தை கண்டிப்பாக நம்ம ஜபம் பண்ணணும். அப்புறம் ஈவினிங் டைம் இருந்தால் விரஜே பிரசீதம் நவநீத சோரம்னு ஒரு பகவானுடைய அருமையான ஒரு பாடல் கீர்த்தனம் இருக்குது. நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். விரஜே பிரசீதம் நவநீத சோரம். அதை வந்து நீங்கள் தினமும் கேளுங்க, ரிசைட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஒரு நாள் டைம் கிடச்சா அந்த ஹோல் லிரிக்ஸை வந்து அந்த 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 பஜனை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அருமையாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை கேட்கணும். இட்ஸ் வெரி ஸ்வீட். ரஜே நீங்கள் யூடியூப்பில் கூட அந்த மாயாப்பூரில் இருக்குது. இந்த பஜன் வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணலாம். ரஜே பிரசீதம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா விஜய பிரசீதம் நவநீத சௌரம். ஸோ இதுதான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்வமங்கல் தாக்கூர் எழுதின ஒரு பகவானுக்கு எழுதின ஒரு பாடல். சரிங்களா? சோராஷ்டகம். எஸ், இது சோராஷ்டகம். ஸோ சோரனா தீஃப். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படித்து பாருங்கள். இந்த மீனிங்கு வெரி ஸ்வீட், வெரி நெக்டேரியன். ஸோ இஃப் வி கெட் டைம் நெக்ஸ்ட் வீக் வி மைட் டிஸ்கஸ் ஆன் திஸ். யூ கோ த்ரூ. ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. வஞ்சகல்பத்ருபஸ்ச கிருபா சிந்துவேவச்ச பதிதானாங் பாவேனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ருத்ராட் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை की जय. श्रीला प्रभुपाद. Thank you, sir. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna.